ndi musanyufu okubeera wano era nga musanyufu nti njogerera mu kaseera nga tuteekateeka okugenda mu buli bwabuvubuka kubanga eno time eri exciting kugenda kumyusa Uganda yonna era nze ndi musanyufu nnyo neyanziza nnyo neyanzira. Well, bassebo ne bannyabo abatulaba n'abatuuliza eno programu yaffe okusookera ddala twongera okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutwesiganga bulijjo n'atuwa platform eno okusookera ddala ne tusomera mu ssomero lya NUP School of Leadership ewataali kusasula yadde 10 so nga ate twanywanga caayi n'emigaati buli lweggulo ekyo tukimwebaliza. Ensonga ey'okubiri twagala okutuusa okwebaza kwaffe okukulaba nti asomesa najjayo ebitone byaffe mu ngeri y'enjawulo so era ene waffe tugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ssomero lya NUP School of Leadership tumuyita chansala mulimu ogwo agukoledde ddala. Bassebo ne bannyabo programu yaffe eno yagezaako kulaba nga tubangula abantu baffe nga tugezaako okubasomesa okwongera okutegeera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Olunaku olwaleero tuzze kwogera ku nsonga y'akalulu. Abakulu bano balina bye bagenda okunnyonnyola naye moderator olunaku olwaleero engeri gy'atalina kibiina kya byabufuzi ebibuuzo tugenda bibabuuzanga we biri n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba biwero kaminge. Twagala kwogera ku nsonga z'akalulu. Uganda wano tulabyeko ebiseera ebisinga oba mu nsi ezirina demokrasi ng'obululu bukola ekitundu kinene ku demokrasi w'eggwanga. Bw'otunuulira ensi nga United States of America twakava mu kalulu emabegako wano ate nga mu kalulu ako president kati Trump ye yawangula nga tannabeerako kwaliko Joe Biden nga Joe Biden tannabeerako kwaliko Trump n'ava mu kalulu n'amala n'akomawo n'awangula. Tulabyeko ensi ez'enjawulo nga democracy oba elections in politics playing roles nene mu kulaba nga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Ku mulundi guno tulina abakwano baffe bano aba National Unity Platform akalulu kaffe ffe ketwandiyise okulonda bakagaseeko ebigambo ebiralalala nga bye bagenda okutunnyonnyola. Mukama waffe ngenda tandika ne mukulu kansala w'Emakindye mukulu Saava. Bw'otunuulira politics wa Uganda gavumenti zonna ezijje zibaako tetubangako na kalulu. Gavumenti tekyukangako ng'ekyukidde mu kulonda kalulu pulezidenti omu n'agenda omulala n'alyoka ajja. Olunaku olwaleero conviction ki gy'olowooza ebaleetera okubanga n'olunaku olwaleero mugamba nti mugenda mu kalulu so nga ate tetulabeko gavumenti ekyuka mu Uganda muno ng'ekyuka lwa nsonga z'akalulu pulezidenti omu netuloba ku pulezidenti omupya ng'ayiseewo n'alabikira mu gazeti n'alyoka alayira. Where do we get the confidence? Abantu bano tuyinza bagamba bigambo ki okukkiriza mu kalulu ate nga kibale tekibangawo ebbanga lyonna. Webale neyanziza sawo neyanza moderator w'ekibuuzo ekyo. Kusokera ddala njagala okutaanya nti kituufu ng'eggwanga Uganda tetufunangako gavumenti ejamire zizo zonna zizze nga zaba mukwata mundu era kisize ekifaananyi ekikyamu era ekibi. Naye ndowooza tutandikire ddala emabega nga tuva mu biseera by'abazungu nga batuwambye abamu kye baliyise colonialism nti mu mwaka gw'enkaaga bategeka obululu. Ebiseera ebyo ebibiina ebyaliwo n'abakulembeze abaaliwo nga ba Ignatius Kangave Musaazi nga ba Ben Kiwanuka bakola ogwabwe era mu 62 ne tufuna independence ng'eggwanga. All that period okuva 62 paka mu 8 there were a lot of turbulent times. Twalina Jenamini, twalina Obote, najja natukuba ne mu party 2 naye nga si bya mirembe. Ebiseera ebyo byalimu kiwamba abantu, byalimu okutta abantu, byalimu all sorts of violence that you could speak of. But it is important okusiga ekifaananyi akalulu kyeki. Ndi political school Makerere nti when you talk about elections, elections should be a social contract within people. The people given their rights, given their fundamental freedoms. Eri abantu abamu abatono okubakulemberamu. In fact, Thomas Hobbes akyogera bulungi nti mwe abatuuze b'eggwanga muwaayo
obuyinza bwammwe eri abantu ab'olubatu okubaako babakulemberemu koza amamesa amangi tegesimira bunnya. Era we twali tusoma Professor Lutange Magere yatugamba there was what we call the Lion King. That Lion King he killed the lion. Nti empologoma yajja ku kyalo naye nga ne mubulwamu omuntu oyo omuvumu, omusajja omu omuvumu n'avaayo natta empologoma. We yatta empologoma abantu bannansi bannakyalo ne bagamba ono yaba tukulemberamu kubanga alina obuvumu. Ng'obukulembeze we tujja abakulembeze ne tugenda mu social contract ne tujja buli luvannyuma lwa myaka 5 ne tulonda ne tukuwa akalulu kaffe tukusuubiramu okuba omukozi waffe. In fact femwe NUP twakyogera bulungi kye tuyita servant leadership nti mmwe babboosi baffe abalina otulonda. Unfortunately ng'eggwanga the precedence is very bad nti n'abaliko essaawa zino emyaka 4 akalulu baakagendamu kufuna nsonga ebatwala mu nsiko tebakagendamu kawangula. Era General Museveni we yeesimbawo n'ekibiina kye kya UPM Uganda Patriotic Movement Sam Kutesa yamukuba akalulu. Basebo ne banyabo General Museveni yafuna akalulu kamu because that time twali mu parliamentary kind of setting. Akalulu akamu yalina sympathy vote kali eyo mu Rwenzururu omusajja omu kati essaawa zino ye chansala we Makerere sewo gye wali omukulembeze bamuyita Dr. Crispus Kiyonga bamala kutta candidate wa Democratic Party yaliwo Museveni okufuna candidate mu parliament omu era ekisanja kye teyakimalako. So kikyenjagala obasiigira nti ng'eggwanga tulina a very bad precedent and bad history, but should we lose hope? No, we shouldn't. That's why General Museveni we yali ajja bakadde baffe bamwaniriza nnyo bamwagala nnyo ng'abasuubiza biri very clear mu constitution yaffe mu preamble because of the turbulent history that we've had. Constitution ene egenda tuyamba okulaba nga tukulembera bulungi gavumenti nga buli luvannyuma lwa myaka 5 zikyuka. Era General Museveni omukulembeze wange yakyogedde bulungi Honorable Kyagulanyi president wange we yabadde ku NTV yagambye nti if there is a possibility General Museveni's policies zezisinga obulungi. I personally believe that the 10-point program is one of the best programs that Museveni has ever developed. Unfortunately ebintu babiteeka ku paper ne batabiteeka mu implementation. Nti akalulu akalibadde akamazima akalibadde free and fair mwakalaba mu 2021 kali kakuwamba abantu kali kakutta abantu November massacres mwaziraba paka kati twogera abantu abamu tebaddangako family zaabwe teziddangamu kuba munye Kibalama ne guno gwaka tetumulabangako John Bosco Kibalama tetumulabangako ayina abaana Damulira ayina abaana akalulu bakafuula nti kakufana kuwona which shouldn't be the case. Naye ekisinga obukulu mu kalulu lwaki twagala okujja mu kalulu twagala tufune mandate because muteeka mu constitution ekituwali omuntu okukulemberamu okukyusa gavumenti kirina kuba kyakalulu constitution yaffe. Ate ffe gye tukkiririzaamu ffe tetugenda kukwata mundu nga General Museveni bwe yakola ne banne because these ombuziza conviction yange Honorable Masereka nti bajjeno omuntu bwe bali Makerere balina conviction nti waliwo ebitatambula bulungi. They are very young people. In fact kati ffe tubasinzeeko ne ku myaka very young people ne bagamba nti kino kikyamu tugende tukirwanyise. Abamu tebamalako na misomo gyabwe ne bagenda ne balwanyisa ne balwanyisa Obote ne bagenda mu nsiko ne bawaayo obulamu bwabwe emisomo ne bagivaako ne bagamba tugenze kulwana baali 27. Unfortunately here President wange he has awakened a generation nti bangi abavubuka bali tebamanyi byabufuzi bangi bali badde bali mu byabwe Nalukwagono yali badde mu busawo bwe wali badde okola bye wasoma. But now we have a generation which is very young. By the way, we are one of the youngest countries in the world with over 78%. And no the ratio of the average ratio of 14 to 17 years. We are a promising nation. They are very awake to the political issues at hand and they want to participate fully.
That's why you'll have members of parliament esawa zina abatonga ba honorable Kawiya, ba honorable Nyeko, ba Paul Nsubuga ng'ekibiina kyabawa omukisa. Unlike before, titubadde n'abasajja nga bakulu tebafuna mukisa. So akalulu ng'owumba akalulu lwaki tukagendamu twagala okukyusa eggwanga lyaffe mu mbeera etali mu kuyiwa musaayi, mu mbeera nga ffenna tukkaanya nti bano be bakulembeze be balonze mwe be basinze mu ddeeka ebbali, tutambule ne bano nabo bajje n'omulamwa gwabwe nti ffe essira lyaffe tulitadde ku byabulamu, ffe essira lyaffe tubitadde ku byanfuna, nti ffe essira lyaffe tubitadde ku bya bulimi. Ffe ekibiina kyaffe kyalina manifesto mu 2021 era tusuubira okuwa ne manifesto mu 2026. Naye njagala nkone kantu ke bayita protest vote ndowooza nako tugenda kujja waawo sebo webalinyo webalire ddala okusookera ddala ndowooza abakulu bwe bagenda okukozesa akazindaala ako nze njawulikika bulungi kyensinga okukkiriza. Mutuuka Sule Ssebo, okusinziira ku information gyenfunye okuva ewa mukulu Saava Nyende agambye nti okusinziira mu byobufuzi gye tuvudde emabega, of course naye tetuyinza kuluzingaho, but here we are in Uganda where tugenda mu bululu buno ne tusanga different political parties even when we have the constitution nga tuli mu multi-party dispensation, naye tusisinkana nga political parties ez'enjawulo zisisinkana ebizibu bingi mu biseera ebyobululu even with the existence of the constitution. Now tulina abantu bangi bemwogeddeko bakibalama, abantu baffe bangi abafiira mu kalulu ne be bakyasibye olunaku olwaleero. Waliwo ne 18 be tukyalina okujja mu makomera, abalala tetunnamanya nawa gye bali. Abantu bano abatulaba n'abatuwuliriza okusookera ddala naddala abo abavuganya gavumenti, conviction kiggwe gy'oyinza okubawa bawa ensonga lwaki baba bateekeddwa mu mbeera eno gye tulimu nga bawamba abantu babakuba, lwaki baba bateekeddwa okudda mu kalulu, era lwaki obawe essuubi nti newankubadde 2021 tetwasobola kutuuka naye 2026 tugenda kukakasiza ddala nga tukola ki, nga tutuuka. Twagala abantu bano ogezeeko obbanjulira ekifaananyi lwaki 2021 tagenda faanana nga 2026 mu nsonga z'ebyobufuzi. Kiwamba abantu nga bwetukakasa nti kino na kino kyekiteereddwawo okusobola okulaba nga twavoidinga embeera eyo abantu basobola okutambula omulundi mu kaseera k'ebyobufuzi nga tugendamu. Thank you so much. Essebo bale mugenda kutukkiriza oyo musawo si ensonga njagala nnyo okubeera discussinga nga tegeere Uganda busobola okumukalubirizamu. So one, we want to recognize that the only lawfully recognized way to political change is through elections. Uganda as a country, we are a democratic country. So elections being probably a product of democracy or a component of democracy, we really need to have elections to elect the next leader. Democracy on our abantu omwaganya okulonda omukulembeze anakolaki anabakulembera. So as Uganda as a country, we want to go through elections tulonde tubadde elections ez'enjawulo which we want to believe we've not had an election against a transition y'obukulembeze tennabeerawo naye we still push on. Kati ekibuuzo ky'omubuuziza nti conviction omunauganda agijjawa oba trust ayongera atyo giteeka mu kuzi yalabako Dr. Besigye alabye 2016 asinziire ku kikati kakati tusinziira wano. One, in the first place twagala okukakasa bannayuganda ekintu kimu nti political nga twagala okyusa eggwanga twagala eggwanga lisigale nga liri stable. Mukulu Saava yakyogeddeko nti okukyusa omukulembeze oba okufuna omukulembeze beera social contract. What is a social contract? Social contract ebanga mandate ekwatiddwa abantu b'eggwanga, citizens of the nation, and they put their trust in a leader. Your social contract. Kati tutunuulire butya Mukulu Museveni lwe yafuna eggwanga lino. Was it a social contract? It was a self-appointed
contract yagenda mu nsiko yeewaaki eggwanga. That's why tannaba kukkiriza bantu kumuggyako oba kukkiriza bwindi abantu taking a place because yeewa obukulembeze. So tunayita mu mbeera yonna tunayita mu mbeera yonna esobola otuwa political change. For example, we could easily get up arms and fight for this country. We will not be a government for the people. So by all means, you're not accountable. Naye abantu mwakutaddemu obukulembeze obwesigwa bwabwe. If people put their trust in you as a government and you know you were brought up by the people, kitegeeza you really fully be accountable to the people of the nation. Well, kati nnyo omukulu Kasule olina statement awo gyokoze nti omukulu yeereta mu bukulembeze. Ensonga lwaki n'okutuusa olunaku olwaleero yali nkootinga General Museveni one time bwe yali aspeakinga to the media n'abagamba nti bamubuuza lwaki tova ku bukulembeze n'agamba nti njagala okuvaako naye abantu bano basigala bannonda kyekisigadde nga lwaki nkyakulembera n'olunaku lwaleero nti mbanga agenda naye bwe ndabika ku baloti nga baddamu nga bannyongera era banaasalawo ne batamba ajja kuba agenda. Ekituwa endowooza nti Abannayuganda basiba mulondo okuva 2015, 2016, ndowooza ki egamba nti well President Museveni yeewa obuyinza so nga ate n'okutuusa olunaku olwaleero agamba akyalondebwa ne 2029 yalimu. Yes. Kakati sebuka nkutangazeemu bweti Museveni ayinza obba agamba nti akyalondebwa nti abantu bamulonda. But of course nze nja kukkiriziganya naye alondebwa. But mu kulonda kuno we have two kinds of voting. They can vote against you or vote you in power. But Museveni has always been voted against. Tebamulonda nga bukusigala mu buki obukulembeze. I don't know when that ever happened. Ekirala ozogambye emyaka gyonna yagamba nti ne bw'aba ayagala okugenda olabika Bannayuganda baba kyamwagala. By the look of the nature of the elections we have, how they are characterized with violence, intimidation, persecutions, ndozola abductions ezigenda maaso. Why would tumanyi ffenna ekitongole ekivunaanyizibwa oba ekikomandiering elections erina kuba electoral commission? But before even electoral commission brings out its agents, the army is all over. Army tumanyi erina kubeera ku borders eggwangu barracks, but the army is all over. A sign of intimidation. When we talk about elections, they have to be free and fair. Why would you intimidate Ugandans of their rights to vote for their leaders? So eyo byonna byayogera. Ekirala, constitution gye baakola ya 95 yabawa too much authority. Yabawa executive too much authority. They became the appointing authority. At the appointing authority, there is no way wongamba nti President Museveni Bannayuganda bamukoba kyekituufu. There is no way you will tell me that a chairperson of the Electoral Commission he appointed himself will eventually recognize na announcing the real actual results of the elections. Era ekyo twakiraba tukiraba ebbanga lyonna. Omukulu akalulu ka 2021 ffenna twali tusimanyi oba kuliko yali polling station Museveni bwe yawangula. Tekiriyo, not even close to 10%. But we saw how results were being announced. Bakwata results from far places. Gye tumanyi ne population yayo titewera. Ne batandika ozimanipulating and up to now actually results of other electoral areas were not added. Tubimanyi bulungi ne tubawa ne DR forms. Party yaffe yakunganya DR forms eziwera. There's overturning at the election results. And they didn't consider that. So this guy has never won unlawfully. Why should Uganda still have trust? Let me tell Ugandans one thing. As a generation, we can never give up. Tesobola kutuula era bangi ababuuza mbu twenyigidde mu bintu bye tugamba omusajja abba akalulu mukirabye abba mukozeewo ki. No, we are not going to sit back as fools and watch on the man to do whatever thing he wants. But we are telling you, this kind of election is going to be different. In which way? Tugenda kuba n'obululu ekikanti ogenda olonda akabereko. How different should it be? Bulijjo tulonda and we trust the system. We are saying we are voting against the system itself. We are going to protect our vote.
be available until they announce the real and actual results. If there is to be any revolution to take place, it should be a revolution after someone subduing our results of the election. Tetugenda kukkiriza muntu kukwata mu kalulu kaffe n'omulundi n'ogu, and that's what we are standing on. In simple terms, abantu mbalaba, we look at many people who programs at TV go produce. No, it's not a complicated term. See rocket science. We are protesting against a complicated system, right from the Electoral Commission up to Abaji Commandeering, up to Abamaji, everyone involved in that process. Well, mukulu Kasule ngenda komawo gy'oli kuba buli woyo bwosimasima protest vote ate njagala abasajja bano buli omu abeeko statement gy'agyogerako. Webale nnyo webalire ddala. Ngenda kubuuka mama era ngenda kusembyayo olw'ensonga zange. Mukulu Air Force Sebo, mukulu Saafooli bw'abadde ayogera agenze n'akola statement n'agamba nti bali bagenda mu kalulu naye ng'ekibatutte mu kalulu banoonya nsonga ebatwala mu nsiko kulwanirako kujja kutwala bukulembeze bwa ggwanga. How prepared are you as the National Unity Platform? Omanyi bw'otuuka eyo bakubuuza nteekateeka kiki ekyenjawulo kye muleeta ku luno kuba okubalondako tubalonda naye tukakasa tutya nti ku luno tebigenda bbeera ng'ebiriwa nga oli of course history waffe affecting ekibiina naddala ekya National Unity Platform. The question is nteekateeka ki ku mulundi guno gy'olowooza singa bivaayo nga bivuddeyo nga ebyavaayo nga 2016 ki ky'olowooza ekiteekeddwa okuddako naye ng'eyo tetunnatuukayo njagala otubuulire process kubanga omukulu atugambye system tetugyesiga. Kaakati tugenda kukola tukyokakasa nti system eno netubadde tetugyesiga tujjayo results nga ze twajjayo ze twalabako ekawempe oba oli awo. Neyanza nnyo moderator oza ku kibuuzo ky'ombuuzizza system tetugyesiga katugenda kukola tutya ku mulundi guno. Otunula wali mu kamera abantu abo basobole okulaba n'okwetegereza nnyo kubeera part student wa National Unity Platform School of Leadership. Reason being, it's mere fact that our president and the secretariat, they established a school. It was also among the ways how we can overcome the previous challenges. Obuzibu bannayuganda bwe tuyina abamu bwe batannalaba nti tugenda oluusi mu kalulu ne tukyayina abantu baffe abatamanyi kulonda. Ogenda ku polling station number n'olaba wano mu kibuga where we believe people are civilized, people have gone to school, people are literate. You find a polling station with 14 valid votes. Sekyo kibeera kyewuunyisa kati nga ffe banna struggle oba ffe ng'aba National Unity Platform kiba kiyonoona bululu bwaffe kubanga we believe obululu ffe ababirina ate tulu gye tusobola okukozesa okugenda mu buyinza kwe kwe-exercisinga right yaffe ebyokulonda. But we tubeera tukyalina challenge n'abantu baffe abamu tebamanyi kulonda, ekyo kitukosa. Kyova olaba ndi mwesiimu ku pate yaffe oteekawo essomero. Nti weteekawo essomero ate ababadde bamaliriza okusoma ne tuyiiya ng'eno enteekateeka ekoleddwa. We go out and reach out to the grassroots, people in rural areas. Then we teach them how can they go and get their votes, how do they vote. And we also try to explain to them our manifesto, because we have a very appetizing manifesto that is pleasing to the people. It involves all the needs people may wish or may need in a good country. So I believe the school was set up. So now we are going on the grassroots to teach our people how to vote, because we don't want people to spoil our votes. Because if at all we decrease the numbers of valid votes, I'm sure those votes will become valid votes, then we can go into power. So n'ensonga endala gye njagala okwogerako, tukyalina challenge. Abannayuganda abamu babuuza lwaki tugenda mu kalulu n'ate tumanyi ani agenda okawangula. They have lost hope. But I'm here to tell them
they should not lose hope. Because in politics, there is no prize for a runners-up. So as National Unity Platform, this time we have changed our tactics. The way we are going to tackle 2026 elections is different in the same manner which we used in 2021. Because right now we have experience. We are now 4 years old compared when we are into the previous elections. So I want to assure Ugandans that 2026, NUP, we can challenge Mr. Museveni through free and fair elections. And lastly, yes. When I'm concluding, Bannayuganda, usually they say we are concentrating in Central. Yes, I also back my party. Let us concentrate in the Central region. Because when you survey, you make a good research. Central region, it is the one with the highest population. We are 11 millions. So now, our tactic is, if we can canvass votes in the Central region, we can make Mr. Museveni to fail to get the 50% to become the president. Because what we are supposed to do, it is to re-strategize in Central. Those people who didn't vote us last time, right now to trust us and vote us, and we get 100%. Vis-a-vis the same way Mr. Museveni is using in other regions like Western region. When you go into Western region, I think it is the third largest according to the population. So for us, we are already in a major populated area where there is a capital city, it is highly populated. I believe if we strengthen and people vote 100% and we become victors with 100%, we can surpass Mwami Museveni, then we can rule this country. Then where Mr. Museveni is getting 100%, for example, I was doing some research where he got 100% in Kazo